adverse, etc. On page 3 of the FIR, alleged incident covered in two parts. The first part, sir, I may just read a couple of lines. I may be as shorter as possible. 10:15 વાગ્યાના સુમારે, the first incident at one pan parlor where mischief and bad words, dhakka-mukki. And immediately, the second incident, couple of lines later, the presence of applicant is ever in the first incident, and couple of lines later, sir, Your Honor, may see the word Sai Baba flat. ઉપરથી સાહેબ 8મી લીટી પછી આ બીજા ઇન્સિડન્ટ તરત જ 10:15 પછી તરત જ, where the allegation against the present applicant is averred as that he had given one big blow to one Urvish Bhai. I'm conscious I am seeking the relief of anticipatory the reasons, Your Honor, may allow to be now. Page 16, sir. 3/2. Sir, on the day of incident, this representation is addressed to investigating officer on 1st of February, more particularly citing my mobile number, my vehicle number, my throughout presence at the subjected time of the incident, and more particularly પાના નંબર 21 ઉપર જે 10:05 થી જે એ પહેલા આખું સાહેબ મારું આખા દિવસનું ઘટનાક્રમ, if I with your honor on page 6 of representation, running page 21, sir. રાત્રિના 10:05 થી થઈને આખું લઈને સાહેબ હું ક્યાં ક્યાં હતો, ruling out the very possibility of my being present. Of course, I am conscious of the limit of LIB at this stage, and with a prayer to IO that please verify CDR locations. I am having a Fortuner which itself has a GPS. The real incident was complainant and witness, and one of the accused were partying at some place before the alleged incident. They had internal dispute regarding some issue. Then one of the person got accidented. So the witness, this present applicant, only told the complainant that તમે એને કેમ દવાખાને નથી લઈ ગયા. Even this would not be enough. The reasons of false implication, the present applicant is an active member of Congress party. એના સાહેબ પુરાવા અમે રજૂ કર્યા છે પાછળ બધા. Complainant side is on the other side of the political ideology. હવે આઈઓની એફિડેવિટ જોઈએ સર. આ રિપ્રેઝેન્ટેશન અમને મળી ગયું છે સાહેબ, પોસ્ટલનો પુરાવો અમે મૂક્યો છે, અને જસ્ટ ટુ આ કહેતો તો લિસ્ટથી રજૂ કરી દઈશ. આ બી લોંગ બેક અમને મળી ગયું છે, પણ આખી એફિડેવિટમાં નોટ ઇવન અ વર્ડ. અને આ જે મારા જે સબમિશન્સ છે સાહેબ આઈઓ સમક્ષ, એ ડેસ્ક ઉપર બેઠા બેઠા ક્લિક કરીને જાણી શકે છે કે આઈ વોઝ નોટ પ્રેઝન્ટ. CDR location, the person who I am talking to, my presence at hospital, etc., CCTVs, for the best reasons known to the IO, not even a word or whisper કે મારી representation ખોટું છે. Now, complainant say whatever he wants to say, but IO is obliged to investigate in a correct and true manner. And the very conception of anticipatory bail long back was to rule out the false implication. Now, considering the ratio of Sidram, sir, સિદ્ધરામનું સાહેબ આવવાનું કારણ પણ પોલિટિકલ રાઇવલરી હતું. I am not saying કે પર ઇન્વેસ્ટિગેટ કરીને કે ના હું ખોટો છું, એવું પણ નહીં. There is no explanation from the IO in affidavit. કશું જ નહીં, આ બાબતે વર્ડ પણ નહીં સાહેબ. હવે સાહેબ સિદ્ધરામનું બી જોઈએ તો પહેલું જ આ પોલિટિકલ રાઇવલરી વાળું છે પેરા 4, 5, 6, 7, 8 માં, અને not present at the time of this scuffle with these persons.
અને હું ખાલી કહેતો નથી સાહેબ, જે ફોર્ચ્યુનરમાં જીપીએસ મુવમેન્ટ હોય ગાડીની, એ ખાલી બેલ કરે એમાં મારું આવી જાય, હું જ છું ગાડીમાં કે નહીં સીસીટીવીમાં આવે, મારો જે મોબાઈલ નંબર કન્ટિન્યુઅસ કોન્ટેક્ટમાં બીજા લોકો સાથે, જે બાબતે ત્યાં સીસીટીવી જોવે સાહેબ, મારી પ્રેઝન્સ ના આવે, અને પોલિટિકલ એક્ટિવિસ્ટ છું સાહેબ, હું એના પુરાવા મેં રજૂ કર્યા છે, એક્ટિવ મેમ્બર સારી પોસ્ટ ધરાવું છું. Political rivalry. The complainant and the other persons are belonging to the other political ideology. Other political party. Yes, આ સાહેબ પુરાવા રજૂ કર્યા સાહેબ. હું આ પાના રિસેન્ટ ઇલેક્શન પત્યા હોય સાહેબ, એટલે એમાં થોડું ઘણું આવું એનિમોસિટી ચોક્કસ રહેતી હોય છે, અને હું પોલિટિકલ સક્રિય રીતે જોડાયેલું છું સાહેબ. એના પુરાવા બધા મેં રજૂ કરેલા છે સાહેબ, પાના નંબર 31-32 ઉપર. આપ 31 ઉપર જોશો, 32 નંબર વેજલપુર, પહેલું નંબર આનું છે. અને નેચર ઓફ ઇન્જરી સાહેબ, આપ એફિડેવિટ જોશો તો બીજા ત્રીજા ચોથા દાડા બધા બહાર. ઓફકોર્સ આઈ એમ નોટ ઓન ડેટ પાઉન્ડ, જ્યારે મારી પ્રેઝન્સ જ હું ડિસ્પ્યુટ કરું છું, એન્ડ આઈ ઇઝ લીગલી ઓબ્લાઇઝ સર. હું એવું નથી કહેતો કે એને એટલીસ્ટ એફિડેવિટમાં તો લખે ને કે આ મારું કાગળ જે એમને મળ્યું છે આજથી 15 દિવસ પહેલા, એ કાગળ બાબતે 1% બી એ ડાયરેક્શનમાં તપાસ કરી અને મને જૂઠો પાડે, એવી વાત જ નથી. પેજ 31 આવું સાહેબ, અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ કમિટીનું કાગળ. એમાં વચ્ચે આપ જોશો તો વેજલપુર 32 નંબર લખ્યું છે, ત્યાં સંજય ઈશ્વરભાઈ દેસાઈ, ધ પ્રેઝન્ટ એપ્લિકેન્ટ. બાકી હું બતાવી દઈશ. એટલે it is undisputed fact that I am adhering to particular political ideology contrary to the complainant side. અને સિદ્ધરામના સાહેબ પાનાનો જે જજમેન્ટના પેજ નંબર 9 ઉપર પેરા 15 સ્પેસિફિક છે, પેરા 12 લો કમિશનનો રિપોર્ટ આના માટે ફોલ્સ ઇમ્પ્લિકેશન એવોઇડ કરો. 15 આના ઓબ્જેક્ટ રીઝન્સ ઓફ ફોલ્સ ઇમ્પ્લિકેશન માટેના સાહેબ. અને એટલે સાહેબ હવે એન્ટિસિપેટરી આપવાથી કઈ આઈઓલે કે ઇન્ટ્રેન્સ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં છે જ નહીં. એટલે જે બીજા નંબરનો સાહેબ જે ચુકાદો રજૂ કર્યો છે, એ આવો જ એક ઇસ્યુ લોંગબેક નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ સમક્ષ આવેલો, સંજય મનુભાઈ ભરવાડ, નામ એમાં પણ સંજય હતું, એ અરજદારનું નામ પણ સંજય હતું, સંજય મનુભાઈ ભરવાડ, જે બીજા નંબરના ચુકાદામાં. હું આ બાજુ રહું સારું છે સાહેબ. એટલે even similar the false implication is a detailed reason order and it was confirmed by honorable apex court. It was challenged at item number 3. કે સેટ પણ ડાઉટ ક્રિએટ થાય સાહેબ. અને સિદ્ધરામમાં પણ છે કે પ્રોસિક્યુશનના કેસ બાબતે સ્લાઇટેસ્ટ ડાઉટ હોય, ઇનજેન્યુનિટી, ફ્રિવોલિટી બાબતે, then usual કોર્સમાં bail should be granted. I have raised a doubt with my plea. અને હું એવું નથી કહેતો કે સાહેબ even they want to this inquire for couple of days, they may do. ક્યાં હું ખોટો છું? અને જે પ્લી મેં લીધી છે સાહેબ, એ કઈ ટેમ્પરિંગ થાય એવું નથી કોઈ બી સાઈડથી. જ્યારે મારી પ્રેઝન્સ જ રૂલ આઉટ થતી હોય, ઇટ્સ અ લીગલ ઓબ્લિગેશન ઓન ધ પાર્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર even to say something. અને એ જે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો જે ઓર્ડર છે સાહેબ, જે એના પર એમાં રનિંગ પેજ 6 પેરા 10 સાહેબ, જે રેલિવેન્ટ છે પેરા 10 અને પેરા 12 રનિંગ પેજ 7 સાહેબ, પેરા 12 સર. ઇફ આઈ વિથ યોર ઓનર્સ પરમિશન મે આઈ રીડ, ખાલી છે 4 લાઈન.
To prove the alibi, the duty is cast upon the accused. When he has produced the document, then proper time was also given to I to investigate the state issue properly. At this stage, this court is dealing with the bail application, and it is not a state to consider and establish that the accused applicant has proved alibi beyond any reasonable. But he has created some doubt regarding his involvement in the said offence. The doubt is created. It has not been countered, or even a word क्या वो आ खोटे मारो doubt है. False implication would also cover the point of LID. કોઈને ખોટી સંડોવણી કરવી હોય તો નામ લખાઈ દે. Nonetheless, I am just praying for discretion કે હું તપાસમાં હાજર થવા પણ તૈયાર છું. કેટલા ઓફ જજમેન્ટ CBI થી લઈને સિદ્ધરામ થી લઈને કે ઇવન આઈઓના રાઇટ્સ કોઈ કટેલ થતા નથી. અને ફરિયાદ પક્ષે વાંધા આપ્યા એટલે ઓબ્વિયસલી મારા કમ્પાઇલેશન જોઈને વાંધા આપ્યા છે. એમાં મારા કમ્પાઇલેશનમાં જ આ પ્લી મેં રજૂ કરેલી છે જે આઈઓને 15 દિવસ પહેલા મોકલેલી છે. Even there is not even a word from the complainant side also regarding that. આઈઓની તો વાત છે જ. And even the combination of condition would definitely cover the aspect that investigation is not going to get prejudiced if at all the discretion is granted, sir. Haji, the present. And no antecedents. એપ્લિકેશન આ ભરી દી ગઈ કઈ લખ્યું નથી એટલે સાહેબના કોર્ટની અંદર આ લોકો પોલીસ લઈને આવ્યા ને 3 દિવસનું રિમાન્ડ માંગ્યું હતું કે અમને વધારે એમને સાથે રાખીને કસ્ટડી કરી. એ વખતે બી જે એડવોકેટ ઓન રેકોર્ડ હતા એમને બી એ જ કીધું કે પોસ્ટ એક જ વ્યક્તિ 2 પોસ્ટ ઉપર રહે ધેટ ઇઝ ડાઉટફુલ. એક પટાવાળો હોય એ ટ્રેઝરર તરીકે કેવી રીતે કામ કરી શકે, કેવી રીતે સેવા આપી શકે. And that time the CGM was pleased to reject the bail of the police and he was sent to judicial custody. 1 તારીખે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યો અને પોલીસની વધારે રિમાન્ડ 3 દિવસની હતી એ એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરવામાં આવી હતી સાહેબ. હવે સાહેબ આ સંસ્થાની અંદર અમે તો પટાવાળી તરીકે કામ કરતા હતા. FIR ની અંદર તોમતદાર નંબર 1 અને 2 છે. તોમતદાર નંબર 1 છે એને ક્રુશિયલ રોલ પ્લે કર્યો છે કે એને બોગસ દસ્તાવેજ ક્રિએટ કર્યા, એનું સહી કરી અને એને એક્યુઝ નંબર 2 ઓમ પ્રકાશ ગુપ્તાને એમને આપી દીધું અને ઓમ પ્રકાશ ગુપ્તાએ એ લઈને સોસાયટી પાસે આવ્યા કે ભાઈ અમારે આ દસ્તાવેજ આવી રીતે થઈ ગયું છે તો કે તમે પાસ કરો. હવે આ પટાવાળા તરીકે કામ કરતા હોય એને ઉપરના અધિકારી કહે કે ભાઈ સહી કરીને લઈ લે તો એનું કામ એટલું છે, એને તો જોવાનું ના હોય. એમને ખાલી સહી કરીને લઈ લીધું બટ હી વોઝ નોટ ધેર વર્કિંગ એઝ અ ટ્રેઝરર બટ હી વોઝ વર્કિંગ એઝ અ પ્યુન. હવે એમને સિક્કા કરીને લઈ લીધા. હવે એમને શું ખબર કે આ પ્લાન શું છે. So original conspiracy was between 1 and 2 and the other members of the society. This constitution, one was Mr. Bharat Lekhi. He was the manager of this Greenfield Owners Association.
લીગલ એડવાઇઝર કમ એડવોકેટ મુકેશ ગોસ્વામી, એ તો લોયર હતા અને એ એડવોકેટ તરીકે ત્યાં આગળ એમની લીગલ સર્વિસ બજાવતા હતા એ. અને બીજા હતા એક ઓનર એસોસિએશનના ચેરમેન રાજેશ રબારી. They were three on the constitutional post. When they said him to sign this and receive this letter, at that time he had only proved his signature and taken the draft and this, and that has been deposited in the treasury of the office. એટલે અમારું કામ તો સાહેબ એક પટાવાળા તરીકે છે, અમે લઈને એમને આપી દીધું. પોલીસના અંદર રિવીલ થયું નથી કે અમારી પાસેથી કઈ ડિસ્કવરી કે રિકવરી પણ થઈ નથી કે ભાઈ વધારે પડતું કઈ ગ્રેટિટ્યુડ લીધું હોય કે વધારે પડતા પૈસા લીધા હોય કે અમારી પાસે કઈ રિકવર થાય એવું બી સાહેબ છે નહીં સાહેબ. બધા આ દરમિયાન આમ નામદાર કોર્ટમાં જ એન્ટિસિપેટરી બેલ ફાઇલ કરવામાં આવી હતી, એ પણ રિજેક્ટ કરવામાં આવી હતી સાહેબ. આ રિજેક્ટ થયા પછી it was rejected by the same court in CRMA number 3672 of 2024. એની સામે અમે સાહેબ હાઈકોર્ટમાં ગયા. હાઈકોર્ટમાં બી અમે એન્ટિસિપેટરી બેલ ફાઇલ કરી હતી વાઇડ 1834 of 25. There the lordship had said કે ભાઈ ઇન્વેસ્ટિગેશન હજી ચાલુ છે, વકીલશ્રી ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ હોય તો એન્ટિસિપેટરી બેલ કેવી રીતે મળે? એટ ધેટ ટાઈમ એમને કીધું કે હું ઓર્ડર પાસ કરું કે તમે પાછી લો છો. At that time we had to withdraw that application because it would go against us. Then we came before this honorable court as a regular bill. કસ્ટડી થઈ ગઈ અમારી સાહેબ. અમે નામદાર કોર્ટના સમક્ષ અત્યારે રેગ્યુલર બેલમાં આવીએ છીએ. હવે સાહેબ અમારે જોવા જઈએ તો we have already cooperated with the investigating authority. અમારી પાસે જે પેપર હતા જ્યારથી FIR થઈ ત્યારથી અમને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને અમે બધા પેપર અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં આપી દીધા કે સાહેબ અમારી પાસે પેપર છે, અમારી પાસે કઈ છે નહીં. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં બી ઓથોરિટીમાં અમારું જોયું, એમના પાસે કઈ મળ્યું નહીં. The three persons who were there in the society, they were called upon for the investigation and for the statement. એમાંથી એક સ્ટેટમેન્ટમાં આવ્યા છે મિસ્ટર ભરત લેખી. એ સિવાય બીજા એક તોમતદાર નંબર 1 અને આ ગોસ્વામી, he was the legal advisor of the society. એ બે નાસ્તા ફરે છે સાહેબ. They have absconded. તો સાહેબ અમારો તો કોઈ રોલ નથી. અમે નામદાર કોર્ટ સમક્ષ આવ્યા છે, જે બી ફેસ કરવાનું છે અમે ફેસ કર્યું છે. અમારા પાસેથી કઈ રિકવરી ને ડિસ્કવરી છે નહીં. એક પટાવાળા તરીકે અમે ફરજ બજાવી છે. હવે સાહેબ ઉંમરલાયક માણસ છે, 54 years. He has to survive with one mother in law. એકદમ વયોવૃદ્ધ સાસુ છે એ છે એમની પાસે. હવે સાહેબ એક ને એક જ વ્યક્તિ ઘરમાં કમાવનાર અને સાહેબ આ તકલીફ છે. વાઇફ ઇઝ એક્સપાયર્ડ છે એમના. હવે સાહેબ આની અંદર એફિડેવિટ અત્યારે મને આજે મળી, એની અંદર બી સાહેબ પકડાયા આરોપીઓ પકડવાના બાકી છે. એટલે મનુરામ શોભારામ રાજપૂત અને મુકેશ કિશોર ગોસ્વામી, which I have already stated before this honorable court, submitted before, કે આ બે પાકતા પડે છે, absconding છે. અને સાહેબ અમને it will be pleased that even in the investigation the authority આ સ્ટેટમેન્ટની એફિડેવિટની અંદર આઈઓ પોતે લખે છે કે પ્લોટનો ટ્રાન્સફરના ઠરાવ આરોપી ભરતભાઈ વિજયભાઈ લેખી ના હોય, ઓફિસના પટાવાળા રાજેશકુમાર છકનલા. એટલે સાહેબ હવે અત્યાર સુધી બી ઓન રેકોર્ડ પટાવાળા તરીકે જ છે કે ટ્રેઝરર તરીકે નથી. હવે અમને ટ્રેઝરર બનાવીને આવું બોગસ કામ કરાવી અને આ લીધું છે. we have whatever done we have done in good faith. અમારા પાસેથી કઈ વધારે પડતી કઈ ગ્રેટિટ્યુડ જો અમારે 2 નંબરનો પૈસો અમારી પાસેથી રિકવર કર્યો હોય કે આ કઈ છે નહીં સાહેબ. અગાઉના ટ્રેઝરર તરીકે નિયમો આપેલ હોય તેઓની સેક્રેટરી ચેરમેનના હોદ્દા ઉપર સહી મેળવી એકબીજાની મદદગારી કરી સાહેબ. અમારે કોઈ રોલ નથી. એનીવેર ઇન ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન કોઈ બી હોય સાહેબ, એક કોર્ટ હોય કે કોઈ બી સંસ્થા હોય, એની અંદર ધ હાઈએસ્ટ પોસ્ટ છે, એના અંડર કેડરમાં જે નીચેના એમના એમ્પ્લોઈઝ કામ કરે એને જે હાયર ઓથોરિટી કે એ પ્રમાણે એમને વર્તવું પડે. એનીવેર અને એની અંદર બી લોર્ડશિપ વિલ બી પીસ કે સાહેબ એની અંદર અમને આરોપી તરીકે અમારી તપાસ વિશેષમાં કે આરોપી અરજદાર રાજેશકુમાર છગનલાલ પટેલના ટ્રેઝરર તરીકે નિમણૂક આપેલ કે કયા સંજોગોમાં આપેલી સાહેબ? ઠરાવ કરેલો, એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ બોલાવી હતી કે કોરમ પાસ કર્યું, એવું કઈ છે નહીં. એમને એડોક માકી દેતો તેવું માનવામાં આવે નહીં. અને સાહેબ અમારું આ એફિડેવિટમાં ચોખ્ખું લખેલું છે આવ્યું કે અમારી સામે છે ને સાહેબ ચાર્જશીટ ફાઇલ નથી.
ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ નથી, અમારું ચાર્જશીટમાં નામ નથી અને ખાલી ના 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 નામ નથી, ઇટ ઇઝ પેન્ડિંગ. બતાવો એફઆઈઆર માં નામ છે પણ ચાર્જશીટમાં નથી સાહેબ. આ ચાર્જશીટ થઈ ગઈ પણ ચાર્જશીટમાં નામ નથી અમારું. नहीं नहीं है, नहीं है. हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ हाँ नहीं है, नहीं है सर, नहीं है. તો નથી નથી સાહેબ, અમારું ચાર્જશીટમાં નામ નથી સાહેબ. બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ આપને આપવામાં આવે સાહેબ, અમે કઈ કર્યું નથી. આરોપ એફઆઈઆર માં ખાલી પટાવાળા તરીકે અમે સહી સિક્કા કરી લીધા, એ જ અમારી ભૂલ હતી સાહેબ. હાજી અમને એરેસ્ટ 31 તારીખે અમે હાજર થઈ ગયા હતા. જ્યારે હાઈકોર્ટમાંથી અમે વિડ્રો કરી 30 તારીખે, 31 તારીખે અમે હાજર થઈ ગયા. 31/12 સાહેબ. हाँ ना 31/1 को 31 जनवरी, हाँ वो उस दिन हम हाजिर हो गए. पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है और 1 तारीख को वापस पुलिस ने रिमांड मांगा था हमारा 3 दिन ज्यादा का विशेष में. तो सीजीएम ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई इसका ये है, एक पोस्ट एक आदमी 2 पोस्ट पे कैसे रह सकता है, ये डाउटफुल है. तो उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट भी हमको दिया और हमारा रिजेक्ट कर दिया था. उन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट देके आपको रिजेक्ट कर दिया. उनकी अपील फर्दर रिमांड उनकी एप्लीकेशन थी, वो रिजेक्ट कर दी और हमको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया. अब साहब जुडिशियल कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो गया. अब जो वो तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है सर. नहीं रहता है ज्यादा साहब वयोयुक्त उम्र ना है. अब ये जो भी आप नामदार कोर्ट शर्त रखेंगे उसको हम पालन करेंगे सर, उसका हम पालन करेंगे. और ये सब के ऊपर हम जो दारोमदार रखते हैं, वॉट एवर वी कीप अवर फेथ इज द citation of the Supreme Court of India. Decide one thing, whether in English, Gujarati or Hindi. इंग्लिश में बोलता हूँ सर. Whatever you will convey. Please your Honor. Looking to this all the incident and all this case, we have kept faith of the one landmark citation of Supreme Court, Sanjay Chandra versus CBI. When a judicial custody is there and investigation is over, nothing is left, then to keep the person in judicial custody is not lawful. Any condition which will be followed, and we will cooperate with the investigating officer. Your contention that you are not named in charge sheet is not. સાહેબ ચોખ્ખું લખેલું હતું સાહેબ, આમાં લખીને આપ્યું સાહેબ. અત્યાર સુધી ઇન્વેસ્ટિગેશન क्या लगा? આ કામે ચાર્જશીટ રજૂ થયે છે કે નથી? આરોપી કિશોર ઓમપ્રકાશ ગુપ્તા નાઓની વિરુદ્ધ તારીખ 29/1/2025 ને રોજ ચાર્જશીટ કરી નામદાર કોર્ટમાં મોકલી આપેલ છે. તમારું વાંચો ને તમારું આગળ. અરજદાર આરોપી રાજેશ સન ઓફ છગનલાલ અંબાલાલ પટેલ તથા આરોપી ભરતભાઈ વિજયકુમાર લેખી નાઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ થયેલ નથી. તપાસ ચાલુ છે. ચાર્જશીટ નો થાય તપાસ ચાલુ હોય તો ક્યાંથી થાય? પણ સાહેબ હજુ કઈ પુરાવો આવ્યો નથી, કોઈ રિકવરી નથી, કોઈ ડિસ્કવરી નથી સાહેબ. કઈ હોય તો અત્યારે આવી જાય ને સાહેબ. 2 નંબરનું હોય કે 1 નંબરનું હોય, નથિંગ ઇઝ ધેર. ખાલી અમે એક પટાવાળા તરીકે નોકરી કરતા હતા ને ઉપરવાળાના ડિરેક્શનમાં અમે ખાલી સિક્કો મારી, એ જ અમારી ભૂલ સાહેબ. ધીસ ઇઝ ધ થિંગ. એટલે ચાર્જશીટ એટલે નથી થયું, તમારી સામે તપાસ ચાલુ છે. તમારી સામે સમરી રિપોર્ટ ફાઇલ નથી. સમરી સાહેબ છે અત્યાર સુધી કઈ નથી. અત્યાર સુધી કઈ નથી. એનો બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ તો અમને મળે સાહેબ. એનો બેનિફિટ ડાઉટ ટ્રાયલમાં મળે, એમ ન મળે. So that will be at the time of trial, but at this time, if this time we are, હવે સાહેબ ઉંમર લાયક માણસ છે ને, ખોડ છે, એના પગમાં ખોડ છે, હાર્ટમાં એને તકલીફ છે સાહેબ. એ humanitarian grounds આપણે separate. Then also, then we rely on these judgments, Sanjay Chandra. આમ નામદાર કોર્ટ જે કરશો ઓર્ડર એને અમે શિરોમાન્ય કરીશું સર. All conditions will be complied, your lordship. કે સહી કરો, સહી કરો.
સહી કરી તમે કોકને દસ્તાવેજ ખોટા છે એમાં કરી નાખી. સાહેબ અમે તો પટાવાળા તો અમને તો ખબર નહીં, અમને નિયમ ખબર હોત કે અમને ખબર હોત કે આ આવું છે, બોગસ કામ થવાનું છે, તો અમે સહી જ કેમ કરત? અમે સહી જ કેમ કરત સાહેબ? એ ભગવાનને ખબર હોય. અને આ મૌખિક રીતે ટ્રેઝરર તરીકે નિયમો કરી કે અમારું ક્વોલિફિકેશન તો જુઓ સાહેબ, એમને એમ જ ધપ દઈને તમે ખોટા બોગસ કર્યા એમ કે છે એમાં ક્વોલિફિકેશન જોવું હોય તો ક્યાં થાય? બટ એને પ્યુનની પાસે શું એટલું બધું નોલેજ હોય કે એ ચકાસણી કરી શકે કે આ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ છે કે નથી સાહેબ? ફોનમાં સાહેબ ખોલી દો સેક્શન 17 ફોન ખોલી દો સાહેબ. પ્લીઝ સાહેબ. Section 17. The designated court may take cognizance of the offense without the accused being committed to it for trial, and it trying the accused person shall follow the procedure prescribed under the CRPC for the trial of warrant cases by magistrate. The provisions of the CRPC, except Section 438, thereof shall so far as may be applied to the proceedings before a designated court, and for the purposes of the said provision in designated court shall deem to be a magistrate. Sir. 438 ની right. Section 17 કહે છે સાહેબ. Designated court ને લાગુ નથી પડતી. Yes, 438 આમાં section 17 2 કહે છે સાહેબ. જ્યાંથી આવ્યા ત્યાં કરવાનું. મેજિસ્ટ્રેટ 4 સાહેબ એટલે 438 2 સાહેબ 438 એટલે એન્ટિસિપેટરી બેલનું પ્રોવિઝન જીપીઆઈડી માં લાગુ નહીં પડ્યું. સેક્શન 17 2 કહે છે સાહેબ. Yes, I will basic. Yes, since tribal court magistrate court છે તો મેજિસ્ટ્રેટ જોડે 438 ના ટ્રાયબલ બાય સ્પેશિયલ કોર્ટ જ છે જીપીઆઈડી. but 438 માટે GPID court will be deemed to be magistrate court. પાવર એક્સપેક્ટ કરી. Yes, sir. સત્તા 2 મુજબ 438 ને એક્સેપ્શન આપી છે. Correct. Please. It is, sir, એટલે power will be there with the honorable court for 430. It won't be, sir. 17 to સાહેબ ફરીથી એક the provision of CRPC except 438 thereof shall so far as may be applied to the proceedings before a designated court, and for the purpose of said provision the designated court shall be deemed to be a magistrate. એટલા માટે કે સીધો અહીંયા આરોપી મોકલો મોકલી શકે, કમિટલની જરૂર નથી. Yes, sir. મેજિસ્ટ્રેટના પાવર એક્સપેક્ટ કરી શકે. Yes, production is પાવર ડેઝિગ્નેટેડ કોર્ટના પાવરમાં CRPC એપ્લિકેબલ કરી છે પણ 438 એપ્લિકેબલ નથી કરી. એક્સેપ્શન આપી છે. 438 shall not apply. please એટલે when a accused is produced before this court magistrate તરીકે production થઈ શકે, but 430 and the remedy would lie before the high court directly સાહેબ આમાં તો, because as such anticipator would not be liable before honorable magistrate court any, because sessions court or high court. Yes, 438 any session court or high court એવી રીતે. Special designated court. There is offense of GPID, and that exception is there. 438 would not apply. Other all sections shall apply. So for regular bail condition, it is applicable. સાહેબ then the and remedy સાહેબ there won't be a remedy for GPID accused person seeking it before the high court. Straight way we would be permitted to file, or we would be required to take an order. Please. So far as this is concerned, it won't apply. And there is decision of district party wala. Please, I will હું સાહેબ જોઈ લઉં એ સાહેબ એમાં. I will not enter into merits on the ground of maintainability. સાહેબ સાહેબ પ્લીઝ સાહેબ હું
સાહેબ ઇન્સ્ટ્રક્શન સાહેબ 2 મિનિટ સાહેબ ઇન ધ સેકન્ડ હાફ સાહેબ હું લઈ લઉં ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કે સાહેબ એપ્રોપ્રિએટ ઓર્ડર ડાયરેક્ટિંગ or permitting the applicant to prefer. I can say you go before High Court. The High Court would scold me. Some I won't say okay, you have a remedy before. I won't say that. I would only say that this court has no, the anticipatory bill is not maintainable by virtue of section 17 into bracket 2. please sahib that all That then I they have can passed earlier. yes sahib, then I can work on that before the honorable high court or the concerned advocate. Yes, they will. Even some are granted. Please my lord, then if their order is passed sahib,
चलिए अर्जी जुआ साहब आपके नाम है ना अंदर पैराग्राफ पैराग्राफ 8 साहब that presently the suspect Mr. So and so is in judicial custody in the court of so and so mentioned in the so and so. Para 9. That accordingly, in order to record the statement of so and so, an application seeking permission to record statements in Kalalaja Bhuj was filed before the so and so court, and the same was allowed. The that only article statement record करूँ जाकर para 10. Accordingly, the statement of suspect so and so on 10/12/2020 Kalalaja under section 16 so and so. It has came to the light of the accused so and so engaged in deliberate and knowing habit of the public office or personal arrangement so and so. એટલે એમને મારી ઇન્ટ્રોગેશન માટે તો ત્યાં મંજૂરી લઈને આયા છે ઇન્ટ્રોગેટેડ જો ત્યાં મંજૂરી લઈ શકતા હોય તો અહીંયા 267 ની અરજી એમને ત્યાં વોરંટ માટેની કરવી પડે આ કોર્ટે તો કોઈ સત્તા જ નહીં સાહેબ અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એરેસ્ટ કરવા હોય તો કરી શકે એનાથી આ નો ઇશ્યુ तो सेक्शन 19 ना पावर तो आपने जे करू है त्या कोर्ट में अर्जी आपका फर्स्ट वी वांट टू अरेस्ट यू इट इज इन द कस्टडी ऑफ द ऑनरेबल पॉइंट काइंडली ग्रांट अस द वारंट कोर्ट विल डिसाइड वेदर टू ग्रांट और नॉट पर आ कोर्ट ने तो साहब कोई आ कोर्ट में न तो एमने सीआईआर मोकलेली છે ના તો કોઈ પ્રોસીડિંગ પેન્ડિંગ છે તો આ કોર્ટ માં કઈ રીતે અરજી સાહેબ 267 ની થાય હિયર નથિંગ ઇઝ પેન્ડિંગ શેડ્યુલ ઓફેન્સ માં જે એનો કેસ બી આવ્યો નહીં યાર Magistrate court must have the application of that application was as a matter of right. Department is having right to record the statement under section 50. No application was submitted to the magistrate under section 267 for record taking the custody for the purpose of investigation. That was only because since the accused was in the station of the judicial magistrate and he was lodged in the jail, and the department officer went to the jail and recorded his statement. That permission is necessary because he is in the custody of the judicial magistrate. But we have never applied under section 267 gives the power to this honorable court, sir. Even sir, recently, one of our cases in Bombay also, sir, the same order passed and the learned magistrates was requested that this order has been passed by the PMLA court and please grant the custody of the accused. This type of order was passed, sir, recently, sir, before on 29/1/2025 only. And I have actually taken the custody. The Bombay officer came to Ahmedabad and their accused was in the custody of Customs. their GST offense, and he was handed over to the department for the recording the statement. And request later was sent even to the magistrate, and magistrate permitted them by the order that since this order has been passed by the PMLA court, please hand over the custody to the departmental officer. This is the order, recent order, sir. તો એક કોર્ટ નો તો ઓર્ડર બાઇન્ડિંગ આપ સાહેબ છે સર Binding ની વાત નથી કરતો. What procedure? સાહેબ સર નો ડાઉટ ઓર્ડર કર્યો છે એનાથી આઈ એમ નો ડિસ્પ્યુટ આઈ એમ નોટ ડિસ્પ્યુટ નહીં કહેતો પણ એ ઓર્ડર આપ સાહેબ ને બાઇન્ડિંગ નથી Binding ની વાત નથી મેં કરતો. કોઈ સુપ્રીમ કોર્ટ નું હાઈ કોર્ટ નું તો આ કેન આ અંડરસ્ટેન્ડ સુપ્રીમ કોર્ટ નો જજમેન્ટ જજમેન્ટ ભૂલ કરી એટલે આપ સાહેબ ભૂલ કરી નહીં ભૂલનો સવાલ નથી. આ this judgment itself છે. Even બી ચેનલ પરમના જજમેન્ટમાં પણ એવું જ કીધું છે. 267 તો લાગુ The ED court એટલે sir 267 is applicable and those powers are vested with this court only, sir, where the accused is to be the department having the jurisdiction, sir, not to the magistrate court, sir. And even sir, Judges here in the order of against the order of this court, sir, has also discussed this aspect. The application was submitted to the trial of the magistrate court and that application was rejected. And thereafter he has actually directed the department to file the. Yes, sir. હા. એટલે દરેક જગ્યામાં કન્સર્ન કોર્ટ જ લખ્યું છે સાહેબ. આપની કોર્ટ સાહેબ, આપની કોર્ટ. ના તો પછી એમને લખ્યું જ ને કે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ ઇઝ હેવિંગ jurisdiction, therefore they have to apply to the magistrate, sir. That aspect has not been actually direction. કોર્ટ અથવા પીએમએલએ કોર્ટ ના નહીં આ ડિસ્કશન માં હું કહું છું કે જો આપની કોર્ટ લખ્યું હોય કન્સર્ન કોર્ટ તો પીએમએલએ કોર્ટ લખ્યું હોય ડેઝિગ્નેટેડ કોર્ટ લખ્યું હોય કન્સર્ન કોર્ટ તો ઇટ ઇઝ અ વાઇડ ટર્મ વેર ધ કોર્ટ હેઝ જ્યુરિસ્ડિક્શન
કે બિલ એક્ઝિક્યુટ કરવાના હોય તો આપને કન્સર્ન કોર્ટમાં બિલ એક્ઝિક્યુટ કરો. કન્સર્ન કોર્ટનો મિનિંગ એવી રીતે થાય કે સપોઝ ધ એક્વિઝિશન યસ સર આ કોર્ટ એટલા માટે ગણવાની કે ફોર ધ ફર્ધર પ્રોસિડિંગ્સ ધીસ કોર્ટ ઇઝ હેવિંગ jurisdiction. That's why this court is a concerned court, sir. Magistrate court is the concern because he cannot pass any order. Yes, sir. That was the mistake. Yes, sir. How you want to transfer from this court, which is not yet, we don't know. So you are going to bring that accused to here court. If that offense is made out or not made out. You are also. No, we are not saying that the offense has been made out or not. We require under for the other proceeding, and that includes our judgment pramane, para 54, sir. The other proceeding includes the inquiry, sir. There are 57. Para 57, sir. A number of decisions have held that although section 267 CRPC cannot be invoked to enable production of the accused before the investigating agency, yet it can undoubtedly be invoked to require production of the accused before the jurisdictional magistrate, who can thereafter remand him to the custody of the investigating agency. Such an interpretation of the provision would give true effect to the word other proceeding as they appear in the text of section 267, which cannot be construed to exclude proceeding at the stage of investigation, sir. Yes, sir. So, sir. That was it. Yes, sir. PT warrant એટલે transfer warrant તો થાય સાહેબ, production transfer warrant છે, PT warrant એટલે production transfer warrant. Segment is wrong, anti-social. Because there is crime, it is an anti-social. Yes. Anti-social, the PML also gets applied. Prisoner transfer. Prisoner transit. Okay. Prisoner transit form. Yes, sir. Well, he is a prisoner. If we have to apply anti-social, we will have to consider this problem. This segment is on anti-social. Otherwise, for anti-social will apply. So we would have to find the what PML code. Christian vehicle. No, આમાં તો એવું કહે છે કે if he is on enlarged and anti bail, even though he can be handed over to the investigating agency, sir, not for the purpose of arrest. એવું કોણ છે આવા જજમેન્ટમાં? એટલે એન્ટિસિપેટરી બેલ
Yes. Yes, sir. The Supreme Court has said to extend, Supreme Court has extended the power of the 267 that if the accused has been released on entrance bail, even though, however, it shall be open to the judicial magistrate to require production of the accused under section 267(1) for any other purpose mentioned under section except the purpose of remanding him to the police or judicial custody. Suppose the accused has been released on entrance bail, but even though we can ask for the recording the statement, sir, under section 267 subclause 1, sir. No, for other purpose, sir. Yes, sir. No, if he is released on entrance bail on in this case, sir, and still he is in the judicial custody of the magistrate, sir. Then we can request this court that please this request the magistrate that custody of the accused may be handed over to us, though he has been released on entrance bail, sir. No, Supreme Court says so, sir. Yes, sir. Yes. Department cannot ask this court that though the accused has been released on bail, we want to arrest him and ask for the and other than this purpose. Yes. Yes. Yes, sir. That is, but even otherwise also, sir, the custody can be transferred to the department, sir. The order of entry bail does not come into picture. Way of the department inquiry, sir. Yeah. Investigation. No, custody, no, yes, transfer what? Yes. 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 In case of inquiry, there is no question of order. Therefore, the para 45. There will be para 45. Yeah, 45 માં બહુ clear છે, okay? 45 માં આપ જે કહો છો એ પ્રમાણે. It was submitted on behalf of the appellant that person already in judicial custody in relation to an offence cannot have a reason to believe that he may be arrested on the accusation of having committed a different offence. However, we do not find any merit in the aforesaid submission. There are two ways by which a person who is already in custody may be arrested. A, B and or B we have provision આપો છે. એટલે we are at present at the requesting the honorable court for his custody for the recording the statement under section 50. No, but he is not actually purpose of the investigation is not being actually suppressed. He is actually evading the question there in the jail. We want, and there are other documentary evidence which is to be confronted, calling him here in the office, and 267 gives the right, sir, to the investigating agency to call the accused in the office and record the statement, sir.
Yes, sir. No, that purpose would not be served, sir, because that's what we have stated in our application, sir. Why is custody required? Because when we went to the record the statement, he did not actually, he was evasive, sir. Yes. No, no, he is not serving. Yes. Yes. What the Padma Agrawal judgment says, sir, that's the same thing. If the summons has been issued, that doesn't mean that he is to be arrested. And secondly, sir, full Pandinu judgment Supreme Court નું જે એવું કહે છે કે the accused, when the accused is involved in a serious offense, he should be free from all the actually encouragement. And the Department of Proceeding or recording the statement should be carried out in their presence and so that he can cooperate with the investigation and he does not suppress anything. Full Pandinu judgment કહે છે Supreme Court નું 1993 But when actually that is not feasibly possible, sir. Voluminous document and the atmosphere in the jail is not so cordial that we can record the statement, sir. In our atmosphere, he is to be interrogated, sir. Then and then we can get the truth, sir. Yes, one second. Yes, sir. But actually, purpose is being frustrated, sir. That is the problem. Yes. Actually, so far as since 2016, the ED has actually recorded these several statements. There is no complaint by him that he has been ill-treated. No grievance for the purpose of way of investigation, sir. Investigation is fair and smooth investigation going out in the ED office, sir. Till that he has never complained, sir. ઇન્વેસ્ટિગેશન તો અમે કેસ ખોટો કેસ કર્યો એ તો ઈડી નો અમારો કેસ જ છે સાહેબ એટલે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન સાચું છે એ ઇશ્યુ સાચું નથી કહેતો હું તમને. The manner in which the interrogation has been carried out. Yes. No, there are several cases, sir, where the person comes before the honorable panel and file a complaint against the officer, sir. Yes. No, I don't say. But what I submit, sir, this is the statutory power given to the investigating agency, and those power under section 267 should be. Yes, sir. Yes, sir. No, that's why, sir, according to order, the honorable court has to request the magistrate that since this court has passed the order, please direct the jail authority to hand over the custody, sir. That is the in all the cases, sir, we have adopted the same procedure, sir, here in past, in this court only, sir. And none of the order has been challenged. And only one order where state way court has granted 5 days custody. That was challenged. That according to me, that order is illegal, sir. Because hearing the accused, how court can pass the order, sir? Yes, sir. No, concerned court, we filed the application before this court only, sir.
after the order of Justice Z.K. Sayyar and concerned court, this court has passed the order also, sir, subsequently. એ તો સાહેબ, પણ કન્સર્ન કોર્ટ એટલા માટે સાહેબ હું કહું છું આ કોર્ટને, એટલા માટે કહું છું કે ફોર ફર્ધર પ્રોસિડિંગ ધીસ કોર્ટ, the further order, if you want to take any further order from this, then we cannot ask the magistrate to pass any order, sir. We have to take the order of this court, sir. During the course of recording the statement, sir. Yes, sir. No. We have started the investigation and we can submit the, yes, investigation file is also there, sir. Yes, sir. Yes, sir. ECR is forwarded ne court. બંધ થઈ ગયો. પહેલા ચેક કરવા મોકલવાનો. અચ્છા, okay. No, now, sir, we can actually, your honor has all actually, whatever your honor demand, we will submit to the honorable court, sir. No, for the judicial purpose. ED manual, what can ask for there, sir? Yes, can we give? Yeah. But that was actually. No, that contention was there, but I do not know what was the outcome of that contention, sir. Not a public document. That is for the purpose of departmental proceedings, sir. Yes. Generally, though, sir, actually. Yes. Yes. No, I don't say. See, your honor has to consider. Yes. My, your honor will carry the investigation file, your honor will, yes. Yes. Yes, sir, certainly. ઈડી માં બી બેસાડી નાખ્યા હતા ના ઈડી આવ્યો તો સાહેબ ઈડી માં તો સુપ્રીમ કોર્ટ ને બીજી હાઈકોર્ટ ના પણ એ ના આ ઈડી માં બેસાડી નાખ્યા હતા એના તો સ્ટ્રક્ચર પાસ કર્યા પોલીસ તો